Siasa kisasa. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Safari ya kujinyakulia uhuru nchini Kenya iling'oa nanga zaidi ya karne moja iliyopita. Mwaka 1895 utawala wa Uingereza chini ya waziri mkuu Winston Churchill ulitangaza kuitambua na kuimiliki Kenya rasmi. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Maana kwamba masuala ya siasa, uchumi na jamii vyote vitaendeshwa na uongozi wa Uingereza, na hiyo ikawa kikwazo kilichochangia Wakenya kutaka uhuru wao, uhuru wa zamani urejelewe. Machifu wa mkoa wa Kati nchini Kenya mwakani 1920 wakaungana na kuzindua chama cha kwanza cha siasa Kenya, chama kilichoongozwa na Koinange wa Mbiu akisaidiwa na chifu Kinyanjui wa Gathirimu, azma na lengo kuu likiwa kurejesha mapanda ya ardhi yaliyonyakuliwa na mabeberu, kuimarisha sekta ya elimu na kumpa Mkenya thamani ya kibinadamu katika maisha. If they succeeded, we would suffer. Many of us were arrested and tied together by ropes. We were taken away and loaded into lorries. It is sad to read, wrote a British medical officer, of how great a boon we bestowed by stopping intertribal war. Young Kikuyu Association YKA ndio chama kilichozinduliwa na Harry Thuku mwaka 1921, malengo na shabaha yakiwa yale. Vyama vilizidi kuchipuka na kutapakaa kote nchini, kisa kilichochochea zogo baina ya wanachama na serikali ya kikoloni. We must begin to understand it is our responsibility and duty to be in constant search of stronger and better means of amplifying, radiating and raising the level of consciousness of our people. Aliyekuwa rais wa Marekani zama zile Franklin Roosevelt pamoja na waziri mkuu wa Uingereza wakaafikiana kuachilia huru mataifa kadhaa Afrika, Kenya miongoni mwao. The first crack in the axis has come. Mussolini came to the reluctant conclusion that the jig was up. He could see the shadow of the long arm of justice. Mwaka wa 1960, Jaramogi Oginga Odinga, James Gishuru, Tom Mboya, Daniel Toroitich arap Moi na viongozi wengine waliungana na kuzindua chama hiki. Na baada ya kuachiliwa kwa mzee Jomo Kenyatta kutoka gerezani, nafasi ya James Gishuru kama mwenyekiti wa KANU akamwachia mzee Jomo Kenyatta. Kenyatta aliyeipa KANU ushindi wake miaka mitatu baadaye dhidi ya KADU na akawa waziri mkuu wa kwanza nchini Kenya. Mr. Kenyatta, how do you view KANU's sweeping success in the Kenya general election? Well, I think it's very important because it gives us very good working majority in the House. A majority to make changes in the constitution? Well, not only the business of the government is not only to change the constitution. Swala linalozusha kizungumkuti likiwa toka zama zile kufika kizazi cha leo, vyama vilivyopewa mamlaka ya kuongoza wa Kenya, je, vimempa Mkenya thamani stahili? Mapandikizi ya ardhi yalirejeshwa, afya je, na mfumo wa elimu ni upi bora? Baada ya kifo cha mzee Kenyatta mwaka 1978, aliyekuwa naibu rais Daniel Moi alitua uongozini na kuapa kufuata nyayo za mzee Kenyatta, almaarufu falsafa ya nyayo iliyodhamiria kuleta amani, upendo na umoja miongoni mwa Wakenya. Mimi Daniel Toroitich arap Moi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Yote 9-10 kuendeleza mashikamano yaliyoanzishwa na waliotoa mhanga maisha yao kwa ajili ya uhuru wa Kenya. Mfumo wa elimu kikisiwa kuwa na dosari, Rais Moi akaubadili toka 7-4-2-3 na kuzindua mfumo mpya wa 8-4-4.
So before you break a system like that, think carefully. There is time to see a second or a third opinion before you draw a conclusion. Rais Moi akiwa mwingi wa uchu wa kujenga taifa alizidi kunufaisha wizara mbalimbali ikiwemo ukulima kupitia Nyayo Tizons, sekta za jua kali na nyingine nyingi. The continent has become more dependent on food imports. However, we in Kenya have done better, and apart from one or two temporary setbacks mainly caused by adverse climate, the agricultural sector has generally managed so far to keep pace with the bulk food needs of an expanding population. Lakini mambo yakaanza kwenda mrama katika utawala wa Moi baada ya jaribio la kumng'atua uongozini kupitia mapinduzi, hatua iliyomgeuza Moi kuwa dikteta na kutoa kucha zake nje zaidi kumkwarua yoyote alienda kinyume na fikra, si semi zake tu. This is the voice of Kenya, Nairobi. Time now is 12 minutes past 6. You are hereby informed that everybody is requested to stay at home. There should be no movement in town. The government has now been taken over by the military until further notice. There should be no movement of persons or vehicles from one place to another. The police should now assume their role of civilian until further notice. Mwaka wa 2002, Rais Moi alimteua Uhuru Muigai Kenyatta kama mrithi wake wa kiti cha urais. Muigai Kenyatta, mtoto wa mzee Jomo Kenyatta. Councillors, wajumbe wa bunge na wote ambao wanashikilia mambo haya, hasa Deputy Prime Minister Uhuru Kenyatta. Hapo ndio uongozi unaonekana wakati kama huu. Hatua iliyoghadhabisha wa Kenya na kuwapa sababu zaidi ya kumpigia upato Kibaki. Today in the same democratic vote. Today we are gathering to cement our unity ahead of victory. This is the ultimate solution to the removal of Moi from power and the casting to the bushes of his so-called project. This initiative was inspired by one burning desire by the Kenyans to see a united democratic front within the opposition that can rid this country of authoritarian rule and restore democracy to our motherland. Na kisha kumchagua rasmi kama rais. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais kwa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na kwa moyo mkujufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote wa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Kenya bila uoga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Kibaki aliyewaonyesha Wakenya thamani ya demokrasia ya vyama vingi. Kibaki aliyewapumzisha Wakenya waliokuwa wanasakamwa na serikali ya kiimla. Kibaki aliyekwamua uchumi wa Kenya. I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers.
Hatamu ya kwanza ya Kibaki ilizidi kuwa shwari, lakini hali haikuwa hali tena baada ya serikali ya nusu mkate iliyoongozwa na Kibaki pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Fellow Kenyans, we have in the last 2 days witnessed tensions running high in our nation. Kenyans are deeply disturbed and angered by the attempt of this government to steal this election through a process that was fraudulent at every step of the way. The people know that they voted to reject the incumbent and put in place a president and a government they will have faith in. That is why they have elected me as the president. Kutoka mwaka 2010 makampuni na wizara maarufu na zilizokomaa nchini zikaanza kuchechemea. Sekta ya kilimo ikapoteza kampuni ya Mia Sugar, Pan African Paper Mills maarufu Pan Paper ikazamishwa. Maduka yaliyoshikilia utu wa uchumi nchini yakazidi kuangamia. Duka la Nakumat, Yako na Hileo Taskis zote zikazama mchana peupe. Sekta ya majani chai iliyopewa kipaumbele na serikali ya Moi kupitia mfumo wa Nyayo T-zones, leo hii ni zogo na malumbano baina ya viongozi wa KTDA na serikali. The Masai Mao has been the subject of not less than 5 task forces and commissions of inquiry. And all these task forces agree on one thing, that all those persons who have encroached, grabbed, occupied, and destroyed this vital resource must be removed. Though I hear voices for compensation, you cannot compensate for crimes. Mazao haya yakiwa ukosefu wa ajira nchini na senti ya Kenya ikizidi kupoteza thamani barani Afrika na ulimwenguni. Miaka 39 iliyopita, mfumo wa elimu uliodhaniwa utakuwa ufunguo wa maisha katika vizazi vya Kenya ukabadilishwa tena kutoka 7-4-2-3 kwenda 8-4-4 na sasa ikawa competency based curriculum CBC. Let us all focus on how we make it better and how we build on the work that has been done. Let us reduce the negative energies that we normally spend on tearing down things, saying how they don't make sense and how they are irrelevant and how I have not been involved. Wakenya wanazidi kutaka kujua zaidi ya nusu karne tangu kujikomboa kutoka minyororo ya ukoloni. Je, taifa la Kenya limekomaa kujisimamia ama ni kumpapasa tu punda na kumpa matumaini ya kesho? Na huku duru za kuaminika zikizidi kudhihirisha waziwazi mpasuko ndani ya chama tawala cha Jubilee na mirengo ibuka ya tangatanga na kieleweke zikizidi kuendeleza siasa ya 2022 nchini. Yangu naona Raila bado anatosha tu. Yeye yako na nguvu nyingi. Unajua Raila bado anasema Raila ni mzee. Ni mzee namna gani na Uhuru bado hajazeeka? Kwa hivyo mambo bado, na msikufe moyo. Hii frustration na hii kasuma yote haiwezi simamisha William Ruto kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Na ile mwingine mwenye anaitwa Mradhi, wewe ni nani kwa Jubilee? Wakati viongozi wetu walikuwa na kneel down mbele ya Mwenyezi Mungu, wakati Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anatuombea Mungu tukiwa Afraha Stadium, where were you? Ni kama yule mtu ambaye anataka kuchinja kuku, anarusha kuku mahindi, anasema kut, anarusha mahindi. Kuku nafikiri jamaa leo ni mkarimu sana. Haja kama jamaa haja yake sio kumlisha, jamaa haja yake ni kitoweo, sio? Kuku akija na karibu namna hii amenaswa, kwe, kisu ndio hiyo. Sio awe jamaa ambaye anakuja namna hiyo, hana haja na kusaidia wananchi. Nilisikia jamaa mwingine jana akisema ati unaona huyu deputy president anaenda kupoteza wakati na watu ya mkokoteni na watu ya bodaboda
na watu ya mama mboga. Huyo jamaa ni kwa sababu yeye alikuwa ni mwana ama mtoto wa deputy president. Haelewi shida. Sijui kama tunaelewana. Mtu wa mkokoteni na mama mboga na bodaboda na makanga ni wa Kenya, ni wafanyabiashara, wanastahili kushughulikiwa na serikali ya Kenya. Na mimi nataka niwaambie, nimefika hapa kama deputy president na nitaenda kuongea na watu wa bodaboda. Mwenye ako na kisirani ajipange. Sisi hatuna MOU na mtu. Lazima tutasupport kweli tu. Kama walisikizana hiyo na Uhuru, hiyo ni hao. Swali ni je, miradi ya mipango ya manufaa kwa mwananchi ni lini yatatimia? Collins Ngaira, Silver Media. Siasa kisasa.